Students, screen visible இருக்காமா? என்னோட லேப்டாப்ல நான் செய்யறது எல்லாம் விசிபிளா தெரியுதா? Yeah ma'am. PPT and நான் இப்போ வந்து கூகுள் சர்ச் போயிருக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே தெரியுது தானே? Yes ma'am. தெரியுது. Yes ma'am. ஓகே மேம், ஓகே. Okay. So students, if you're having laptop or desktop, please switch it on. Already in the previous session I informed. ஸோ அது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் சப்போஸ் லேப்டாப் ஒரு டெஸ்க்டாப் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னா கைண்ட்லி மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஒரு ஸ்டெப்ஸையும் நீங்கள் எழுதிக்கங்க ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி download the PSpice software, as well as we can understand some parameters about PSpice software, and also we can finally implement or design any circuit in PSpice software. Okay, so today our topic is implementation of digital logic and analog circuits using PSpice software. In the first session, we just see what is digital logic circuits. So in the followed session, we'll see about the implementation of digital logic circuits using this PSpice software. And in next Saturday session, we'll see some more digital logic circuits as well as few analog circuits implementation in PSpice software. Okay, so this is our schedule today. First session is over and the second session is started right now 10:45 to 12:15 p.m. and third session will be at 1:15 to 2:30 and the last session for today is 2:45 to 4 p.m. and this is the schedule for the next day 14/5. And now let us see what is PSpice. Introduction about PSpice software. Before that, wait a minute. So only 27 attendees are there. What about the remaining students? If possible, kindly make them to join. So students, if possible, kindly make your friends to join. Only 27 attendees are there. Okay, shall we continue? Yes ma'am. Okay, ma'am. Can you do me a help? Please take a screenshot along with the participants and PPT and send it to me. Yes ma'am. Okay. Okay. So now listen. So இந்த பேஜ் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்கம்மா. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்க. Presentation visible இருக்கு இல்லையா? Yes ma'am. Presentation as well as participants தெரியிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து either you can share it in our value added course group or
personally to me. Share பண்ணுங்க, then I'll move to the next slide. Screenshot எடுத்துட்டீங்கன்னா please inform. I'll continue with the class. Yes, ma'am. எடுத்துட்டீங்களாமா? Thank you. And ஒரு செஷனுக்கும் please do it the same thing and send it to me. Okay. Finally நம்ம எல்லாருக்கும் photo session இருக்கும். But along with the presentation and participants ஒரு photo கேட்டிருக்காங்க. So இந்த presentation and participants என்னால பண்ண முடியல. So அதனால நீங்க எடுத்து எனக்கு ஒரு செஷனுக்கும் send பண்ணிருங்க. சரியாமா? Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Okay. So what is PSpice? The spice அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன expansion அப்படின்னா simulation program for integrated circuit emphasize. So this is the expansion for PSpice software. So எல்லா சாஃப்ட்வேருக்குமே for example MATLAB அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்குமே என்ன இருக்கும், expansion இருக்கும். Similarly for this PSpice software, the expansion is simulation program for integrated circuit emphasis. So try to make short notes for each presentation, and it is useful for your final session test MCQ as well as in your future career growth. Okay, and this PSpice is a general purpose analog circuit simulator, and it is used to verify circuit designs and also to predict the circuit behavior. And PSpice, it is a PC version of Spice, and HSpice is a version which runs on workstation and also on larger computers. Then PSpice has some standard components such as NAND, NOR, flip-flops, and other logic gates, operational amplifiers, etc. in analog and digital libraries, which makes it a useful tool for a wide range of analog and digital applications. Then now, PSpice student version is intended for use by college students, and it is free. The student PSpice version has a circuit simulation limited, and if you're having a laptop right now or a desktop, please follow the instruction given by me, and if you are listening through mobile, please make a note of it to download the PSpice student version. Now let us go for download and installation of PSpice student version 9.2. So listen, you need to type PSpice free student version 9.2 download in the Google search bar. So listen carefully to the screen. So now I am moving to Google search bar, and I typed PSpice student version 9.1 free download. ஸோ நீங்களும் லேப்டாப் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய லிங்க்ஸ் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். This page is open with few links like this. Okay, then we need to click this PSpice links. வேற எதுவும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம், just click on this PSpice links. Okay, so now can you see this page? The page உங்களுக்கு visible இருக்கமா? Yes, ma'am. Okay, so if you're having system, please follow the instruction to download the PSpice. நீங்க download பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஃபியூச்சரா ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் செய்யும்போது நீங்களும் என் கூட parallel செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல சிமுலேஷன் பார்ட் நீங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பேஜ்ல நம்ம எங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா where can I get my own copy of PSpice using schematics அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கா, then download locally அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ கிளிக் ஆன் இட். இட் இஸ் கெட்டிங் டவுன்லோடட். ஸோ நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ டவுன்லோட் திஸ் ஃபைல். Okay, so if you are not having this file, you have to download, and like this. First we need to search it in Google search bar, then you have to click on download, sorry, PSpice links. So this particular page is open.
And in that page, we need to click it on in download locally. It is having size. Cancel the download. I already. Now, files right. Dot. Yes. Okay. And now for this. Yes. Next.
page. Going design different doubts. I telling the people kindly and the doubts. மேம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம். எது வரைக்கும் கிளியரா இருந்துச்சு? இதுல இருந்து நான் டவுன்லோட் பண்ண doubts. Additional Ma'am, your voice is not audible for us, ma'am. now. Your voice is not audible for us, ma'am. Now is it audible, ma'am? Yeah, ma'am. I removed the Bluetooth. Okay, ma'am. Stations are circuit optimization with the PSpice is limited to one goal, one parameter, and one constraint at a time. We can work with a sheet A size.
We can draw the circuit with a sheet A size, as many size sheets are there. For the bigger circuit, obviously the space will be a problem for you. For the schematics, we can place a maximum of 50 parts on a schematic design. And we can only display simulation data from the simulations performed with the student version of the simulator. And for the capture, the PSpice libraries are the only ones included. The standard capture libraries are not included in the student version PSpice software. Import facilities, netlisters, and accessories that are not relevant to PSpice are not included. We cannot save a design that contains more than 60 parts. Here the word parts means components or equipments, we say, or we understand already. We can create and view larger design, but we cannot save them. So these are the different limitations of this student version of PSpice software, but I shall be showing you different digital and analog circuits. Based on that, obviously, you will get a good experience and good exposure on this respective software. So listen carefully throughout this valued course and gain your knowledge. These are the types of analysis which is in PSpice software. We can do different types of analysis on this PSpice software. They are non-linear DC analysis, non-linear transient analysis, linear AC analysis, noise analysis, sensitivity analysis, distortion analysis, and Fourier analysis. These are the components, circuit components available. Different components are available in the PSpice software, and those components will be used while constructing our circuits as well. Some are independent and dependent voltage and current sources, resistors, capacitors, inductors, mutual inductors, transmission lines, operational amplifiers, switches, diodes, bipolar transistors, MOS transistors, JFET, MOSFET, digital gates, and so on. Different types of digital ICs are there and which will have the different kinds of circuits. So we can use them in our digital application related demos. Next is terminologies in PSpice software. So here is the PSpice two terminologies are subcircuit and the other is EDIF, and the expansion is electronic design interchange format. So now subcircuit means, there's any queries? If any queries, please raise it. Your queries. Any queries?
Ma'am, your mic is in mute, ma'am. We can't able to hear your voice. Oh, I'm sorry, I didn't notice that. So from Ma'am, which we didn't listen from the library. library? Okay, Like, once again, I'm repeating from library. Okay. I think before the slide also, ma'am. File structure, ma'am. File structure, PSpice. File structure. Okay, file structure of PSpice. So here we are having files like .car, .out, .dat, .lib, and these are the different files which are found in PSpice software. And .car is for the input file, and .out is for the output file, and .dat is for the default binary file. And additional files are .sch, .als, and .net. And SCH is for schematic data, and ALS is for alias files, and .net is for network connection files. And next is libraries. So many libraries available in PSpice, and few things I have listed here. That is .slb, analog.slb, breakout.slb, connect.slb, port.slb, and special.slb, source.slb, and these are the available libraries in PSpice student version. Okay. And this analog.slb is for analog components like resistors and capacitors, and breakout.slb for different parts, and connect for .slb is for connectors, and port.slb is for grounds or high or low digital ports. Okay. Next, the parts in PSpice. So parts is nothing but, already I said, equipments or components. We used to say equipments or components in laboratories, right? So in PSpice software, so this components or equipments are termed as part. So it is a basic building block which may represent one or more physical elements, functions, simulation model. When a part is placed for the first time, its entry is done in design cache. So if we are getting a new part, first we need to go to the library, get new part, and we need to type and search it. But once we search the part, this part name is already listed in design cache. So for the next time, we can take the part from this design cache itself. Important issues in PSpice software. PSpice is not a case sensitive. That means we can use uppercase and lowercase letters. The next is all elements name must be unique. For example, if we are taking a resistor and we are naming it as R1, again we are taking one more resistor, and we should not, or we cannot able to name the resistor, the next resistor or the second resistor with the same name R1. We need to give a new name like R2, R3, R4, and so on.
So all the resistors must have the unique names and it's applicable for all parts, not only for resistors, for all parts or elements. There must be a node designated 0. This is the reference node. 0 is the reference node against which all voltages are calculated. So now in our analog circuits, you can find that we'll be using a ground or earth. In our digital circuits also, we'll have some voltage levels. So in the voltage level, in the reference 0 அப்படிங்கிறது நம்ம analogலயோ இல்ல digitallயோ நம்ம place பண்ணல அப்படினா we cannot able to simulate the designed simulated circuit. Okay. So for digital circuits, we'll having this voltage levels. That is why this is the voltage level from where the other voltages will be measured. That is the reference node or reference voltages. If any change made in the circuit, make sure you create netlist again before simulating it. So for other changes பண்ணோம் அப்படினா அப்பப்போ we need to save it. So sometimes it might not be taking care of that. When you will be going for simulation, the software will make the netlist again. This is the few issues in PSpice software. So before going to design a circuit in PSpice software, let me tell you about few toolbars in PSpice software. And this is analysis setup DC suite. So under analysis toolbar, there is one option called DC suite. We know that here we are having, this is DC suite. We know that DC suite means actually a voltage which is varying along with time. So now open PSpice software. So already we opened that PSpice software. I'll show you how to see this analysis setup DC suite. So already we have opened this. So click on workspace, click on run schematic. A new screen will coming like this. So listen, from the left side, it is file, edit, draw, navigate, view, options, and analysis. Did you notice this? So click it on, then click setup. So this page will be opening. And this is DC suite. And these are the parameters for DC suite. Okay. So in this way, we need to select analysis DC suite setup. Okay, this is the next screen, which is coming after clicking this analysis, DC suite. So here in this DC sweep window, we are having a section called sweep variable type. So these are the different parameters under sweep variable type: voltage source, temperature, current sensor, model parameters, and global parameters. And these are the sweep types: linear, octave, decade, value list. We need to give start value and end value if you are using this analysis setup DC sweep. Okay. So next is analysis setup AC sweep. So in the similar way, we can open this analysis setup, but we need to click AC sweep for AC sweep tab. So in this AC sweep type, again we are having these parameters. We need to give total points, starting frequency and ending frequency while simulating the circuit. Okay, so demonstration. So listen to the demonstration. So I'm going to the PSpice link. Okay, so already we've opened this DC sweep tab. Now click on this AC sweep. So this tab is in open conditions. Okay. Again, okay.
Then click on AC sweep. These are the different parameters under AC sweep, that is linear, octave, decade, and noise analysis. If you want to analysis noise analysis, then enable this noise analysis column. And we need to type what about the total points, starting frequency, end frequency, and all, and click it on OK. So this is about AC sweep. In this way, AC sweep option we can select and apply for our demonstration purpose for AC circuits. Next, we'll see about voltage and current sources in PSpice. So before going to the circuit diagram, we'll see all these tools and parameters and tabs and components for better understanding of our demonstration. So these are the different voltage source in PSpice: VDC, VAC, VSRC, VSIN, VPulse, VPWL, and all. And the expansions are noted against it. VDC means it is simple DC voltage source, and VAC means simple AC voltage source, and VSRC means simple voltage source, and AC/DC transient may be specified, and VSIN means transient sine voltage source, VPulse pulse voltage source, VPWL is piecewise linear voltage source, and so on. And these voltage sources we can use in our AC or analog circuit design. So now let us see how to bring this voltage source from the library. So our first voltage source is VDC. So now listen carefully. I'm moving to the simulation tab. So listen, you're having get new part in this particular tab. So listen carefully, it is next to the search bar. I search like if out. This is called the design cat sheet. So I said first you need to get a part from this get new part. So once we searched and take a new part, then that part name is mentioned in this design cat sheet. The search bar is called as design cat sheet. So now select and type here part name. So our part name is VDC. So listen, it's coming like this, VDC. So select this VDC, you have to click place and close. So listen, this is the symbol and I click it. So I paste one voltage source for VDC. If I need it one more time, then again one more left click. Suppose if I don't need this component right now, only two components are needed and the other component I didn't need. So listen, the cursor contains the component right now. So you need to close it by right clicking it. Okay, so we need to select the component, place and close. It will be in your cursor and you place as many part you want. And if you don't need the part, just click a right click. Okay, so now listen. So now these are the parameters for VDC and you can name it as VDC. Already it is V1. So now I'm naming it as VDC. Okay, and again it is V1. So in the name la correct left click panunga. Again you can type. Okay, so the name gets changed. So you can move it and place it wherever you want. So listen, now it is in 0 volt. So how can we change this volt? Double click on that. Then we can type some and type. Then click on OK. And you can place this 10 volt to the next place. So now listen carefully. We change pannadhu ellame oru chinna shadow vittu poirukku, right?
So அதை எப்படி நம்ம clear பண்ணணும் அப்படின்னா, see here you are having a tab like option, அதுக்கு just கீழே என்ன இருக்குன்னா redraw. So just click on that redraw, that shadows will be gone. So in this way you have to search the VDC bar and place the VDC bar and rename the VDC, and you can give the value as you wish. Okay. Now listen, the next component is VAC. Similarly, we can search in get new part. So get new part is right below the window tab. Okay. Now it is, we'll delete this and find V. Again select this VAC, click on place and close. So I'll get a component right now. The cursor, you are seeing the component. Just click where you want to place it. And again, I'm having the component in the cursor. So if I don't need, then please click on right click. Right. So now rename this component. Click on the component name B3 and rename it as AC. Click OK, and then again we can rename the value here also. For this VAC, I'm typing it as 20 volts. Click. Now we need to see the parameters of VAC. So to see this parameters, just double click on this VAC part, and these are the different parameters. Simulation 1D, part VAC, then model, DC equal to 0. These are the different parameters under this VAC tab. So I move this VAC name from here to here. So there is a small shadow in this place. So we can remove that by clicking it on redraw option. Okay. So this is about VAC. So in this way you can take the different voltage sources and place one by one in the simulation circuit. So next one is VSRC. VSRC means simple voltage source, that is AC, DC, transient may be specified. So VSRC means simple voltage source. So we'll search in this get new part. So here you need to type SRC. Am I audible, ma? Yes, ma'am. Okay, thank you, thank you. So I click that VSRC. Now left click to place it. Again, it is on cursor. So if we don't need that, please click on right click. Right. So now we can rename this V4 as VRC. Press OK. And we can view the parameters and change the parameters in this parameter tab. DC, RC, transient. These three things are required while doing the demonstration in this are value added course. Next, we are moving to the next voltage source, that is V sine. Right. Again, get new part. Get new part is right below the window tab. VSIN. Select the V sine source. Click place and close. You need to place wherever you want. If you don't need the another voltage source component, click right side. So we can rename it here VSIN. So in this way, we can get other voltage sources like this, and these are the different parameters of V sine, that is DC, AC, V off, V amp, frequency, then TD equal to 0, phase equal to 0, simulation only. These are the
parameters in V sign, and we can choose accordingly for the design purpose. Okay. So similarly, we can find V pulse, VPW1, PWL, and all. Okay. So I parallelly show the demonstrations one by one. If any doubts, please ask me. If you are having any doubts, you can ask me in getting the voltage source part, or placing the file, or renaming it. If you are having any doubts, you can ask. Yes, we can move to the next part of the presentation. No, ma'am. Okay, now thank you. Thank you for your response. Right. So next is digital logic gates. So far நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா PSpiceல என்னென்ன tabs இருக்கு அந்த tabs எல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் and analogல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் and digitalல எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம். And so far நம்ம வந்து அனலாகோட தான் பார்த்தோம். அனாலிசிஸ் செட்டப், டிசி ஸ்வீப், ஏசி ஸ்வீப், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அனலாக் பார்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம். Next we'll see about digital logic gates. And we all familiar with these gates, right? OR gate, AND gate, then NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate, and XNOR gate. Now listen, you need to understand, so take a note on this IC numbers. IC numbers namakku therinjada we can able to search in this PSpice software. So just OR gate, AND gate அப்படி நம்ம search பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த part name கிடைக்காது. So we need to know the IC numbers of that particular logic gates. So if you're having a paper and pen, just note this IC numbers. For OR gate, it is 7432, AND gate, it is 7408, and NOT gate, it is 7404. For AND gate, I given two IC numbers. That is 7408 is 2 input AND gate, and 7411 is 3 input AND gate. Okay. So ma'am வந்து கேட் எப்படி இருக்கும், அந்த கேட்டோட பின் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதே சொன்னாங்க. ஒரே ஐசில நமக்கு வந்து 4 கேட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால இது பண்ண முடியும். நாட்லன்னா அடிஷ்னலா ஹெக்ஸ், அதாவது 6 கேட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பின் டயக்ராம் வச்சு நம்ம டிரா பண்ணும்போது அது அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். மார்னிங் மேம் செஷன்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. I hope you all listen the class. Okay. So next, NOT gate, the IC number is 7404, and for NAND gate, the IC number is 7400, and for NOR gate, it is 7402, and XOR gate, it is 7486, and XNOR gate, it is 74266, and 74810. But in our demonstration, XNOR gate நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we'll take the 7486 because in PSpice student version this particular IC 74266 and 74810 is not available. The next is OR gate, and you all know this truth table. For OR gate, the output is 1 if any input is 1. So 2 inputs are there. In this 2 input, if any input is 1, then the output is 1. This is the logic, or this is the truth table for OR gate, and the IC number is 7432. Okay. So for simulating this OR gate, so now I'm showing you how to simulate and getting the output for this gates. For simulating purpose, we need 3 important parts: if out, ditstim, and 7432. So if you want, you can write this part names, because we can search in this get new part tab. So இதே மாதிரி தான் நம்ம டைப் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், search பண்ணி components எடுப்போம். So these are the important parts for designing OR gate. And also one more thing we needed, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி analog circuitsனா reference voltage வந்து node voltage 0 செட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தேன். For DC அப்படின்னும்போது voltage levelனு ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தேன். So additionally this 3 parts தாண்டி நமக்கு இன்னொன்று என்ன வேணும் அப்படின்னா voltage level.
So these are the three important parts for designing OR gate. Now listen. So this is the simulation circuit or design of OR gate using PSpice software. This is the output of this OR gate. Listen, this is the input A and B, and this is the output of OR gate. So we know that if any input is 1, then the output is 1. So this first starting line is 0, 0, then it is 0, 1, then it is 1, 0, and it is 1, 1. So listen to the output. For 0, 0, the output is 0, that is low level. And for 0, 1, the output is 1. And for 1, 0, again the output is 1. And 1, 1, again the output is 1. Because the logic of OR gate is, if any input is 1, then the output will be 1. So let us see some practical demonstration in this OR gate. So can you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So I open the same screen. So if suppose you close the screen, you need to go in the search bar. Main window போய்க்கங்க. Suppose close பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா main window போயிட்டு design அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டைப் பண்ணணும். இல்ல design டைப் பண்ணீங்கன்னா PSpice design manager அப்படின்னு சொல்லி வரும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகும். அதுல ஒர்க் ஸ்பேஸ் மை ஒர்க் ஸ்பேஸ் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த பாத் வந்து ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு பிரஸ் ரன் ஸ்கிமேட்டிக். ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன், டைரக்ட்லி ஐம் கோயிங் டு தி ரன் ஸ்கிமேட்டிக். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் தி ஆர் கேட். ஸோ ஆர் கேட் ஐசி நம்பர் என்ன சொன்னோம்? Can anyone answer me? What is the IC number for OR gate? 7432. Okay, so கவனிங்கம்மா, path nameல I'm just typing 7432. So it is coming here. So அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், select பண்ணிக்கலாம், place and close click பண்ணுங்க. So this symbol comes in the screen. சரியா? So place பண்ணணும் அப்படின்னா left click பண்ணிக்கணும். ஒரே ஒரு கேட் தான் எனக்கு வேணும். ஸோ அடுத்த கேட் வேண்டாம். இன்னொன்று வேணும்னா இன்னொரு தடவை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க. இல்லை வேண்டாம் ஒன்று போதும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் வில் டிஸ்அப்பியர். சரியா? இப்போ இதுலேயே நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா we can change the pin numbers. Now listen, 1, 2 and 3 is the output. 1 and 2 is the input and 3 is the output. So we can change the pin number by changing the parameter here. So now listen, in this portion we are having gate A, right? So அதை click பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது இங்க மென்ஷன் ஆகுது. நேம்ல கேட், வேல்யூல ஏன்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆயிருக்கு. Now you can click this arrow mark. We can select B or C or D. So total ஒரு கேட்ல எத்தனை, ஒரு OR கேட்ல எத்தனை கேட்ஸ் இருக்கு ஐசில, OR கேட் ஐசில 4 gates இருக்கு. Okay, 7432 அப்படின்ற ஐசில we are having 4 gates. So அந்த லாஜிக் டயக்ராம், பின் டயக்ராம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். ஸோ இப்போ பீன்னு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தேன்னா, okay, then yes, then the pin numbers got changed. கவனிச்சிங்களாமா? So 4, 5 and 6 அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆயிடுது. If suppose I selected for C, then click OK. Then yes, the pin numbers change to 9, 10 and 8. Again, if I go to the last one, that is gate D, click OK, save changes. So the pin numbers got changed like this. So now listen, for a single IC, that is 7432 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தோம்னா 4 gates நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு கேட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ எம் மூவிங் டு தி கேட் ஏ. ஓகே ஓகே, ஸோ ரிக்வயர்ட் பார்ட்ஸ்ல நான் ஆல்ரெடி 3 பார்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஒன் இஸ்
7432 and for input dextrim அப்படின்னு சொல்லிருப்பேன். dextrim அப்படின்றது inputக்காக capital D and case sensitive இல்ல, அதனால நீங்க எப்படி வேணாலும் டைப் பண்ணலாம். ditch yes. Okay, so listen, இந்த மாதிரி firstலயே வந்துருச்சு dextrim. So you can select the dextrim, place and close. So listen, the component is appearing like this. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி வச்சுக்காம இந்த காம்பனண்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to press Control R. So Control R press பண்ணும்போது இந்த காம்பனண்ட் என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு பொசிஷன் நமக்கு தேவையான பொசிஷன் வந்தோடனே you can left click it. Okay. So எத்தனை இன்புட் சொல்லியிருக்கோம், AB truth table நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் 2 inputs and 1 output, right? And if any one input is 1, then the output is 1. So அதுதான் நம்ம இங்க prove பண்ண போறோம் simulation diagram. So I need 2 inputs. So once again I'm clicking in left. 2 போதும், அடுத்து தேவையில்லை. So I'm clicking on right side of my mouse. Okay. So இப்போ இந்த என்ன பண்ணோம், output, இதாவது input set பண்ணிட்டோம், gate வச்சிருக்கிறோம், then we'll move to the output. So output எடுக்கிறதுக்கு தான் the third part is if out. IF underscore. Okay, so listen, if out. It is appearing in this portion. If out. So now click on the if out and place and close. ஒரே ஒரு output தான். So ஒரு வாட்டி left click பண்ணுங்க, then right click பண்ணுங்க. முடிஞ்சிருச்சு. So எல்லா components எடுத்தாச்சு. So some shadows are there. So we can redraw it. Okay. Now we are going to connect the circuit. So for this, you're having a pencil shape tab, draw wire. The name is draw wire. It is under tools tab or marker tab. அதுக்கு நேரா கீழ you can get this draw wire. So அதை click பண்ணிக்கங்க. So எதெல்லாம் draw பண்ணணுமோ அதை என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த பாயிண்ட்ல ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கணும், எங்க கொண்டு ஃபினிஷ் பண்ணணுமோ அந்த பாயிண்ட்ல ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், அப்புறம் உங்களுக்கே அது ஈஸி ஆயிடும். அப்படி எங்கேயும் வச்சு நீங்க இழுத்துட்டு இருக்காதீங்க, ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ எந்த பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ஒரு லெஃப்ட் கிளிக், அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ற இடத்துல ஒரு லெஃப்ட் கிளிக், அவ்வளவுதான். ஸோ சிமிலர்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கனெக்டட் டு ஃபர்ஸ்ட் input and second pin is connected to second, right? So இப்போ connections முடிஞ்சிருச்சு and I don't need this connecting draw wire part, so right click பண்ணிக்கிறேன், right? So any input and output க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், names கொடுக்கணும். Okay, so இப்போ இதுல இருந்து names வந்து overlap ஆயிருக்கு, அதை எடுத்து தனியா வச்சுக்கோங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா DSTM 1 இருக்கு. இதுல வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் போட்டு நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா அது சேவ் ஆகாது. ஓகே, ஸ்பேஸ் என்ன நான் சேவ் பண்றேன் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் டெசிக்னேட்டர் cannot have spaces in them அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், ஸ்பேஸ்க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், I'm giving a underscore. சொல்லலாம். ஸோ distim underscore capital A. So you need not to fill this gate and package type. இதெல்லாம் இங்க fill பண்ண மாட்டோம், just okay மட்டும் கொடுத்துருங்க. Similarly, second input க்கு என்ன நேம் கொடுக்குறோம், டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. distim 2 இருக்கு, அதை என்ன பண்ணணும், delete பண்ணிட்டு underscore B. ஏன் underscore B போறோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் tab யூஸ் பண்ணிக்காது, அக்செப்ட் பண்ணிக்காது, அதனால நம்ம underscore போட்டுக்கோம். ஓகே, so now if the names எல்லாம் மூவ் பண்ணி வச்சதுனால again some shadows are there, so you can redraw and cancel those things. Okay, so now we need to give name for this output also. இந்த அவுட்புட்டுக்கும் நீங்க லேபிள் கொடுக்காம நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன கேட் பார்க்குறோம், ஆர் கேட் பார்க்குறோம். ஸோ அதனால நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன், ஆர் அண்டர்ஸ்கோர் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துக்கிறேன். தென் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ இந்த நேமும் ஓவர்லேப் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ அகெயின் கிளிக் ரீட்ரா. ஸோ இட் வில் பி
clear in the screen. Next, இப்போ இதெல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு, நேம் அண்ட் எல்லாமே செட் பண்ணிட்டோம். Then we need to set the time and period for these two inputs. Okay, so first of all, I'm clicking on B part. The schematics must be saved so that a stimulus library can be created. So now listen carefully. So இதெல்லாமே parts எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். நான் என்ன பண்ணல, இன்னும் சேவ் பண்ணல. சேவ் பண்ணா மட்டும்தான் இன்புட்ல நம்ம அந்த டைம் பீரியட்ல என்ன பண்ண முடியும், கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணணும். அதுவே கிரியேட் ஆயிடுச்சு. மை ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல என்னன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் கேட்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் ஓகே, சேவ். ஓகே, இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அந்த டேப் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ லிசன், நம்ம இன்புட் வந்து நேம் கொடுக்கணும், இல்லை டைம் பீரியட் இது பண்ணணும். சாரி, நேம் கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துடலாம். பட் டைம் பீரியட் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த சிமுலேஷன் சர்க்கியூட்டை சேவ் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, கிளிக் ஓகே. So listen, this tab is coming here. So அதை கிளிக் பண்ணது டேப் வந்து ஆக்சுவலா கீழே வந்து டாஸ்க் பார்ல வரும். அதுல கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகும். சரியா, நான் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அது இப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கீழே உள்ள டாஸ்க் பாரே காமிக்கல. மேபி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது, இப்போ நீங்க பேரலா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இத இன்புட் நீங்க dstim _b அப்படின்ற இன்புட்டை கிளிக் பண்ணும்போது கீழே ஒரு எல்லோ கலர்ல ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் டாஸ்க் பார்ல. அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா this window will open. சரியாமா? சப்போஸ் நீங்க நோட்ஸ் தான் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. இன்புட்ல dstim நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆயிராது. அதோட டேப் மட்டும்தான் டாஸ்க் பார்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கும். தென் யூ நீட் டு கிளிக் ஆன் தி டாஸ்க் பார். டாஸ்க் பாரை கிளிக் பண்ணும்போது the screen gets open. ஒரு கிராஃபும் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டைம் பீரியட் செட் பண்றதுக்குள்ள டேபும் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். So in this frequency and duty cycle நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே வேண்டாம். Click on period and on time. எவ்வளோ பீரியட் வேணும், எவ்வளோ on time வேணும். For this particular OR gate, the period is 1 and on time will be 0 millisecond ன்னு எழுதணுமா. So 1 millisecond and on time will be 0.5 milli. Then okay. So நம்ம ஓகே கொடுத்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, டோட்டல் 4 milliseconds டிஸ்பிளே ஆகுது. நம்ம வந்து 1 millisecond ஃபுல்லா வேணும், டைம் பீரியட் வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுல ஆன் பீரியட் வந்து 1.5 சொல்லியிருந்தோம். ஸோ 0.5 ஆஃப்ல இருக்கு, 0.5 ஆன், 0.5 ஆஃப், 0.5 ஆன். நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறது இங்க கரெக்டா தான் வரும். ஸோ அகெயின் இதை இன்டூ மார்க் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணும்போது சேவ் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். இதுல நோ கொடுத்துடாதீங்க, எஸ்ன்னு கொடுக்கும். சரிதானா, புரிஞ்சுதா? Any doubts? Okay. Similarly, we need to do the same thing for dstim A. Okay. So it is open in this way. So you have to click on period and on time. So in these B dstim, the input is 1 and 0.5 கொடுத்தோம். And for this, it is 2 millisecond and on time will be 1 millisecond. So now click OK. Just come in like this. Okay. So now listen carefully. It is displayed for 0 to 8 milliseconds. We can reduce this also. Okay, I'll tell you later. So now it is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So in the 4 combinations, so எதுல முடிஞ்சிருச்சு, 2 millisecondsல முடிஞ்சிருச்சு. Truth tableல நமக்கு வந்து எத்தனை combinations தான் சொல்லிருக்கிறோம், only 2 inputs, therefore 4 combinations. That is 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Again click close, then click on yes, so that will be saved. Now for getting the output for only
2 milliseconds. 2 milliseconds நமக்கு எல்லாமே எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் கிடைச்சிருச்சு அப்படிதானா? Just check once again. Yes, 2 milliseconds 4 combinations கிடைச்சிருச்சு. Okay. So we are going to change the time period for the output graph. For that, we have to click on analysis. So analysis click பண்ணிக்கங்க, then setup. So already I told you for this same analysis setup for DC sweep and AC sweep model. So now we are doing digital circuits. So we are going to click on transients. So இதை click பண்ணிட்டு again click on transients. So இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? print step, final step அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா? So அதுல ஆல்ரெடி ஒரு நம்பர் இருக்கு, நம்ம அந்த நம்பர் கொடுக்க வேண்டாம். print step நம்ம வந்து 0.5 milliseconds, 0.5 millisecondsக்கு steps இருக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். And final time will be milliseconds because in the OR gate experiment, in the simulation circuit, 2 milliseconds we get all the 4 combinations. Adanaala final time 2 milliseconds. So this will be varied for different circuits. So gates பொறுத்தவரையிலும் இதே தான் repeat பண்ணுவோம். But பெரிய circuits நம்ம design பண்றோம், number of inputs வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு, combinations ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா this time will be varied. இதே 0.5 2 milliseconds போட மாட்டோம். சரியா? Okay. Then go for close. And then இதோட நம்ம சர்க்கியூட் முடியல, இன்னும் ஒரு டேபும் நீங்க இதுல இன்னொரு பார்ட்டையும் எடுத்து வச்சீங்க அப்படின்னா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சிமுலேட் பண்ண முடியும். That is this voltage level, voltage bar level marker. ஆல்ரெடி நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி DC அப்படின்னா இந்த voltage bar level marker இல்லாம சர்க்கியூட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? சிமுலேட் பண்ண முடியாது. So click this voltage or level marker. First click on the output, then click on the input, second input, then on the first input. And where namak தேவையில்ல, so right click பண்ணிக்கேன். So this is the method to pasting the voltage level. எதனால அப்படி பண்றேன்னா, நம்ம ரிவர்ஸ்ல பண்ணோம்ல, அதை அப்படியே மாத்தி தான் நமக்கு கிராஃப்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதாவது நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட் கிளிக் பண்ணேன், then second input and then first input. So இப்போ நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும்போது first input, second input, output அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்ப்ளே ஆகும். Now we are going to simulate the circuit. Circuit எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. Now we are going to simulate the circuit. For that, you can click it on the simulate, or you can click it by analysis, then simulate, or using the shortcut F11. சரியா? simulate பண்ணனும்னா ஒரே மெத்தட்ல 3 different ways நம்மளால simulate பண்ண முடியும். just like that இத click பண்ணீங்கன்னா simulation நடக்கும். get simulated and the output is displayed here. okay. So இப்போ இது எல்லாமே வந்து இந்த tab நான் minimize பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்க ஸ்கிரீன்ல இத மட்டும் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா this will be displayed in your taskbar. Taskbarல yellow colorல உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த அவுட்புட் தெரியும். ஓகே. சோ நான் அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன். So here listen, this is the output of A, this is the output of B. AB input ஓட graph or timing diagram இங்க கொடுத்திருக்காங்க, and R output ஓட timing diagram இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி அனாலிசிஸ் செட்டப்ல 2 milliseconds வரைக்கும் நம்ம போதும் அப்படின்னு செட் பண்ணதுனால இங்க என்ன வந்துருச்சு? 0 secondsல இருந்து 2 milliseconds வரைக்கும் வந்துருச்சு. நம்ம ஸ்டெப் பிரிண்ட் ஸ்டெப் வந்து 0.5 கொடுத்திருந்தோம், அதனால இங்க 0.5 millisecond அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. ஓகேவா? So this is the way to simulate the gates. So ஒரு gate சொல்லிருக்கேன், that is OR gate. So now listen, check பண்ணி பார்த்தலாம். For the first input 0 and 0, the output is 0. And for the second input 0 and 1, the output is 1. And for the third input 1, 0, the output is 1.
and last input 1 and 1, the output is 1. So in this way, we can simulate different gates in using PSpice software. I'm saving it and closing this file, right? So next is, and yes, ma'am. If you're having any doubts, you can ask me. Simulations ஏதாவது doubts இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கலாமா? ஒரு simulation நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். Very simple simulation. ஒரு OR கேட்டுக்கு எப்படி அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கிறோம். Doubts இருந்தா கேளுங்க. இல்ல அப்படின்னா we'll move to the next gate. Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So now listen, this is the AND gate truth table. So இப்போ நமக்கு circuit design பண்ணணும், digital circuit design பண்ணணும் அப்படின்னா first நமக்கு என்ன தெரியணும்? Either அந்த circuit ஓட schematic diagram இல்லனா AOI circuit and or invert circuit தெரியணும். அப்படி இல்லனா boolean expression or logical expression என்ன அப்படின்னு தெரியணும். இல்லனா நமக்கு என்ன தெரியணும்? Truth table தெரியணும். So because once truth table தெரியும்னா அதுல இருந்தே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? Logical expression using K-map நம்மளால கொண்டு வர முடியும். So இந்த gates பொறுத்தவரையிலும் K-map logical expressionலாம் தேவையில்லை. Just like that நம்ம கேட்டோட number IC number போட்டுட்டோம்னா we can find the simulation output timing diagram, right? So for AND gate the IC number is 7408. அதாவது நான் இங்க 2 input AND gate தான் உங்களுக்கு simulate பண்ணி காமிக்க போறேன். அதுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட்டுக்காக dextem நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. For any digital circuit, the input is from dextem. இந்த எழுதிருக்கேன் இல்லையா? செகண்டா நோட் பண்ணியிருக்கிறேன். DIGSTIM. இந்த dextem தான் நமக்கு இன்புட்டா ஆக்ட் ஆகும். And AND கேட்டுக்கு நம்ம என்ன ஐசி சொல்லியிருக்கோம்? 7408 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். And இந்த ஐசி நம்பர் நீங்க டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே we can get this AND gate from the get new part or library of PSpice software. And output பார்த்தோம்னா if out additionally you need voltage or level marker. So அதுவும் நம்ம place பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகாது? Simulation run ஆகாது. And this is your simulation circuit using PSpice software. Listen here, I named it as dextem A, dextem B, and this is AND gate. And for output I label it as AND output, and these are the voltage or level markers. Okay, this is the timing diagram of AND gate. So AND gate timing diagram, truth table ஞாபகம் வச்சிட்டு we can verify the timing diagram. Listen, for any input is 0 for AND gate, if any input is 0 the output will be 0. So this is the logic behind the AND gate truth table. For OR gate, for any input is 1, the output is 1. For AND gate, for any input is 0, the output is 0. Okay, so check here. This is the timing diagram. Here it is 0 and 0, the output is 0. Here it is 0 and 1, the output is 0. And here it is 1 and 0, the output is 0. 1 and 1, the output is 1. So the truth table is verified in this timing diagram. So in this way, we can see the timing diagram through the demonstration. So we'll move to the demonstration part. Okay. So listen, already we completed what? OR gate, and I stored in this workspace. So run schematics. So just plus மாதிரி இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கிற OR gate இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ இங்க அந்த டேப் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So I'm going for one more workspace. So OR gate முடிச்சிட்டோம். Again click on workspace. Then left sideல files அப்படின்னு இருக்கிறதுல அப்படியே கீழே செகண்ட் டேப் பார்த்தோம்னா run schematic அப்படின்னு இருக்கு. கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Then
ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஃபர்ஸ்டே சேவ் பண்ணிடலாம். சேவ், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கேட்டன் சேவ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ சி த எக்ஸ்டென்ஷன் SCH, ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ல நம்ம சொன்னோம். ரைட், திஸ் இஸ் AND and save. So first day நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி டிசைன் கேட்சி. ஸோ இதில் என்னெல்லாம் நம்ம தேடி இருக்கிறோம், என்னெல்லாம் நம்ம நியூ பார்ட் அப்டைன் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிரும். எல்லாமே கிட்டத்தட்ட யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல எடுக்கும்போது எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹியர் dextem input I need, so you can click enter. ஸோ dextem select பண்ணிட்டு enter நீங்க press பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த component வந்துரும். You can paste it here. So I'm just rotating this component by using Control R, and I need 2 inputs. So I'm clicking left click for 2 times, and I don't need the component, so right click. So again design catchy, I need an output, one output. So again place it somewhere here and give a right click. And I require a new IC which is not in the design catch. Okay, it is already there because I completed already, so it is displaying here. Already நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்துருச்சு. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா it won't be present there, but once நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்ட் நேம் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க, 7408 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க, place and close. ஸோ கரெக்டாக அந்த அவுட்புட் நேராக வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த காம்பனன்ட் டிஸப்பியர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இஸ் we are going to connect it. So connect பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், we need to click on draw wire, so which is right below the markers tab. So click பண்ணிக்கங்க, join பண்ற இடத்துல starting pointல ஒரு left click, ending pointல ஒரு left click. Similarly starting pointல ஒரு left click, ending pointல ஒரு left click, then starting pointல ஒரு left click, ending pointல ஒரு left click. So I don't need this wire, so I'm clicking on right press. Okay. And I'm going to giving names for this. As usual, we are giving name like dextem underscore A. Okay. Then for dextem right. Then we can remove the shadow by using, am I audible, ma'am? Yes, am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. கேக்கல அப்படின்னா அப்பப்போ யாராவது சொல்லுங்க. Because Okay, ma'am. okay, okay. Thank you. Okay. So dextem underscore A and dextem underscore B name rename கொடுத்துட்டேன். Then outputல just double click பண்ணிக்கங்க, and we are going to see the AND gate output. So AND and underscore தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது, you can type any name. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ணாது, மற்றபடி யூ கேன் கிவ் எனி நேம்ஸ் அஸ் யூ விஷ். இந்த நேம் வந்து கிளியரா தெரியணுங்கிறதுக்காக அதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன், அந்த ஷேடோஸ்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக ரீட்ரா பண்ணிக்கிறேன். And again we need to set the time period for B and A. So first click on B. Okay, a screen is present here. So listen, நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி நான் ஒர்க் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேல வராது, இங்கே கீழே தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்டிமுலஸ் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் ஆயிருக்கா? ஸோ இது மாதிரி கீழே தான் டாஸ்க் பார்ல ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன்
So again, we don't need to disturb this frequency and duty cycle. Just we are going to give the time period and on time. So here also for the D input, period is 1 millisecond and on time will be 0.5 millisecond. Then click OK, then close this and click yes. Okay. Similarly for A. Click OK. The screen is coming here. No need to disturb frequency and duty cycle. Click on period and on time. For A, we have 2 millisecond and on time is 1 millisecond. Okay. So now listen, here also the 4 combinations are coming under 2 millisecond itself. அதுக்கப்புறம் அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால நமக்கு 2 milliseconds வரைக்கும் ஃபுல்லா வர மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் 0 0 0 1 1 0 1 1. ஸோ இந்த காம்பினேஷன் மட்டும் நம்ம விசிபிளா இருக்கிற மாதிரி அனாலிசிஸ் செட்டப்ல செட்டப் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் க்ளோஸ், then click yes, then go to analysis, then setup. And here again we are using digital circuit. So please remember, for digital circuits, for all digital circuits, we are going for all gates related circuits. The digital circuits, we are moving to transient. Click on transient, then once again click it on the transient part, and then print setup. Here is some value, just delete it. And print setup, we need 0.5 millisecond. And for final time, it is 2 millisecond. Okay, close. Again, we need to connect voltage level marker from the reverse order, that is output, second input and first input. Okay, I think everything is over. It is ready to simulate. I'm just simulating it. Okay. So this is our, okay. Okay, now listen, for 0 0 it is 0, 0 and 1 it is 0, then 1 and 0 it is 0, and 1 and 1 it is 1. So AND gate logic is verified in this simulation or timing diagram. For any input is 0, the output is 0, and for any input is for both inputs are 1, then the output will be 1. So in this way, we can simulate different gates. Okay, if any doubts, please ask me. Any doubts? Ask me. If not, we can go for lunch break, and sharply we'll start the session at 1:15 p.m. Shall we wind up the session now? Yes, ma'am. Yes. Thank you, students. Thank you. So sharply by 1:15, please rejoin the meeting again.